Commandant Kim Deho Argerad sein Abendessen, als der Notalarm durch sein Schiff schrillt, sein Estübchen fallen und Ranze Bruck. Wo sein Mannschaft bereits fieberhaft in ihren Stationen arbeitet, das Not-Signal war, schwach und gebrochen und kam vom Rand des menschlichen Raums, wohin sich nur wenig Schiff trauten, kommt von der Kepler-Station, Sir. Sag sein Communication verfeiern sie mit deutlicher Sorge in der Stimme, aber das Signal ist gerade abgebrochen, der Hospert, im der Magen und Reth. Die Kepler-Station war die Heimat von 50.000 Menschen vergeluten, Ingenieuren und Familien, die sich ein Leben zwischen den Asteroiden aufgebaut hatten. Sie galt als sicher, geschützt durch automatisiert Verteidigungsam und vernab jeglicher bekannter Bedrohungen. Da Ries der Kepler-Station dauert 30. Wenn diese 30 versucht Deho stündlich, die Station anzurufen. Niemand antwortet. Sein Mannschaft arbeitet schweigend. Jeder hat dieselben schrecklichen Gedanken, traut sich aber nicht. Sie lot aus USPRECHEN dort als sie endlich ankämen, but sich ihnen ein Anblick, der schlimmer war als jeder Albtraum. Die riesige Bergbau-Station hing weit im Raum. Kein Licht flackert in ihren Fenstern. Kein Schiff bewegt sich zwischen ihren Andeckbuchten. Selbst die gewaltige Bergbaumaschine, die Tag und Nacht arbeiten sollen, stand völlig still. Lebenscheichen, fragt Deho Lies. Skengelguft, Sir, antwortet Lieutenant Park Minseo. Ihr sitteten, während sie die Steuerung bediente. Minuten vergingen wie Stunden. Schließlich blickt sie mit Tränen in den Augen auf. Nix, Sir, nirgendwo Lebenscheichen. Doch als sie hier kämen, erkannten sie, dass es nicht nur der Tod war, dies war etwas viel Schlimmes. Durch die transparenten Bereich der Station konnten sie Leichen erkennen. Die seltsamen Musten eingeordnet waren, wie ein krankes Kunstwerk, der Vortrag war hier gewesen. Das Vorfach Imperium war in der ganzen Galaxis für seine Grausamkeit bekannt. Es waren grau, reptilienartige Kreaturen, die glaubten, andere Spezies existieren nur, ihnen zu dienen. Wenn sie ihn wollte roberten, täten sie nicht einfach, sie machten daraus eine Show, indem sie ihr Opfer in Ritualen mussten aufstellen, die vom Weltraum aus sichtbar waren. Auf dies Vis markierten sie ihr Territorium und sendeten in Botschaften all, die sich ihnen weiter es etc. 10.d-HOS enter Kommando bewegt sich durch die Station, als würden sie durch die Hell gehen. Die Korridor waren übersät mit den Leichen von Menschen, die noch vor wenigen Tagen ein normales Leben geführt hatten. Familien waren gemeinsam gettet worden. Kinder lagen neben ihren Eltern. Der Vortag hat sich seit gelassen und dafür gesorgt, dass jeder litt, beweres TRB. Es war Lieutenant Park Minseo, der den Überlebenden fand, tief im Reaktorkern-Jehus, wo die Strahlung jeden ten sollen, der sich dort versteckt, fanden sie Li Junji, a Wohlwortungstechniker, ein ruhiger Mann in den Dreigern, der die Stromversorgung der Station im Laufen hielt, als die Vorhang angriffen, war in den gefährlichsten Teil der Station gekrochen, weil wusste, dass sie dort niemanden suchen würden. Junji war kaum bei Bewusstsein, als sie ihn fanden. Sein Körper war durch die Strahlung beschädigt, aber im Leben. Als sie ihn in die Krankenstation brachten, murmelte immer wieder dieselben Wort. Sie haben mich gezwungen, zu suchen. Sie haben mich gezwungen, zu suchen. Später, als die Ghost seine Strahlenkrankheit behandelt hatten, erzählt Junji ihnen die ganze Geschichte. Die Worte haben nicht nur angegriffen, sie haben mit ihren Opfern gespielt wie Katzen mit Düsen. Sie hatten Familien gezwungen,
einander beim Stirben zu suchen. Aber das Kommunikationssystem der Station hatten sie enken begonnen gemacht, was sie als nichts tun würden. Sie hatten das Massaker in ein Unterhaltungsprogramm verwandelt. Julius Augen waren leer, als sprach, als hätte so viel Schreckliches gesehen. Sich jemals wieder normal zu fühlen. Result ihnen, wie sein Frau versicht hat, ihr Tochter zu beschützen, wie der Wortag über ihr Bemerhangen gelegt hat, als sie sonst sein klein Tochter gettet hat. Nur sein Frau noch lauter schreien zu lassen. Deho niet. Neben dem Bett de gebrechenen Mans nieder und gab ein Versprechen, das eils werden sollt. Sie wurden dafür zur Rechenschaft gezogen, sagte mit einer stimmvoller Kolte Wort. Die in selbst überrascht. Ich schwör dir, sie würden für jedes Leben bezahlen, das sie genommen haben. Die Wort wirkten klein und nutzlos angesichts dieses gealterten Schreckens, doch sie waren eils. Was de Hose bieten hat, auch noch nicht, dass dieses Versprechen die Menschheit auf einen dunklen Pfad führen wird oder dass die sanft, friedlichen Spezies, die sich der galaktischen Gemeinschaft angeschlossen hat, bald zu etwas werden wird. Dass die Gesamtgalaxie fürchten wird. Commander Kim Deho hat sich noch nicht so allein gefühlt wie beim Betreten der Kammern der galaktischen Rates. Der Riesig, rundherum war mitwirteten Dutzender außerirdischer Spezies gefühlt. Doch außer im Tisch der menschlichen Delegation, Platz nahm, spürte die kalte Gleichgültigkeit, die aus jeder Extrault, die Christen sitzen war nur wenig Stunden nach Bekanntwerden der Massacres auf der Kepler-Station einberufen wurden. Die Nachricht von 50.000 Todesopfern, hat die Galaxie am Handeln bewegen sollen. Stattdessen beobachtet Deho, wie ein Abgeordneter nach dem anderen Aufstände und die Art von bedeutungslosen Worten von sich gab, die Politiker verwenden, wenn sie mitgefühl wollen. Und tatsächlich etwas zu tun, die Kelthane Botschafterin, ergriff als erst das Wort, die spinnenartigen Creature, und hatten Akbin und doppelt so viel Augen, aber offenbar kein Rückgrat. Die Kelthane Federation spricht der Menschheit in diesem bedauerlichen Vorfall ihr Mitgefühls, sagt sie mit einer Stimme, die klang, als würde sie von einem wohlbereiteten Skript ablesen. Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir uns nicht von Emotionen zu voreiligen Entscheidungen treiben lassen. Bedauerlicher Vorfall. So nennt man den systematischen Mord an 50.000 unschuldigen Menschen. Deho bolti unter dem Tisch dahin zu fassen. Als nichts kam der Wörter der Wolfig, ein groß, kristallines Wesen, dessen Körper das Licht in Regenbogen missten reflektierte. Das Wolfig Kollektiv schritt vor, das Wirtschaftsentien, eingebrückt sein Kinten, wirkendite mit einer Stimme, die Weisirbrachins Glas klang, wirkten den Handel mit dem Vortrag Imperium für 6 Monate einschränken. 6 Monate eingeschränkter Handel, das war ihr Antwort auf den Völkermord. Einer nach dem anderen unterbreiten die Wörter ihr schwachen Vorschlag. Die gasbasierten Ethernet schlugen einen scharf formulierten diplomatischen Protest vor. Die pflanzenlichen Verdoni empfahlen die Einrichtung eines Komitees zur Untersuchung der Vorfalls. Die aquatischen Mädel meinten, sie sollten auf weitere Informationen warten, bevor sie Maßnahmen ergreifen. Deho beobachtet dies bei der Fähigkeit mit wachsendem Ekel. Es waren dieselben Spezies, denen die Menschheit in ihren eigenen Krisenzeiten geholfen hat, als die Kelthane mit einer Such konfrontiert waren, die ihr Gesamtspezies auszulassen droht, hatten menschlich Ghost rundum die an einem Heilmittel gearbeitet. Als der Stern der Heimatsystems Vorfig zu sterben begann, hatten menschlich IngenieurInnen geholfen, ihr Gesamtzivilisation zu siedeln. Die Menschheit war stets die erst gewesen, die Hilfe anbot, und die letzt,
die etwas dafür verlangt. Doch jetzt, da die Menschen tot im kalten Vakuum der Weltraums liegen, sind dies Verbündeten mehr daran interessiert, Konflikt zu vermeiden, als Gerechtigkeit zu suchen. Denn hat sich Botschafter vor Fach selbst, und der ganz Solver stimmt, die Wolfach waren gültig Reptilienwesen, fast 3 Meter groß, mit Schuppen, die white Panzeren entwirkten. Wolfach wohl gräger als die meisten seiner Artgenossen, und dominierte das Podium, rende mit offensichtlicher Verachtung auf die versammelten Delegierten herblickt. Wer hat delegierte, beginne mit einem tiefen Grollen. Das Diamond der Solse sitten li, ich weiß soj, dies unglückliche Situation zu schätzen. Ich denk jedoch, wir müssen uns hier dem eigentlichen Problem widmen. Richtet sein kalten gelben Augen direkt auf Deho an sein Mund versog sich zu etwas, das ein Lächeln nicht sein kann. Wenn ich nicht so fürchterlich gewesen war, der Mensch ist ein sanftes Wesen, erklärte Lord Geniag, das ich jeder hören konnt. Ihnen fällt die Kraft, die für ein Leben im Alltag ist. Vielleicht sollten Sie lieber in Ihrer kleinen blauen Welt bleiben, wenn Sie mit der Realität der Weltraumforschung nicht zurückkommen. Im Soll herrscht völlig still. Kein Delegierter erhebt sich, Einspruch zu erheben, kein Stimme erhebt sich zum Protest, also einfach nur da anliegen zu, weil der Mörder von 50.000 Menschen sein Opfer vor der gesamten Galaxis verhänte. Deho hielt es nicht mehr aus. Stand-off, sein ganzer Körper zittert vor Watt, und aktiviert das Hologramm, das vorbereitet hat. Bilder erfüllten die Luft über der Kammer, Fotos der Massacres auf der Kepler-Station. Beweis für systematisch Folter, Beweis dafür, dass dies nicht nur ein Angriff, sondern ein sorgfältig geplanter Völkermord war. So sieht ihr bedauerlicher Vorfall aus, sagt Deho, dessen Stimme ihn klingt durch die Stillstand. Das sind Menschenkinder. Die Schreien starben. Das sind Familien, die zur Unterhaltung ermordet wurden. Das ist es, was das Wolfach Imperium die Realität der Weltraums nennt. Doch selbst angesichts unwiderlegbar Beweis für Kriegsverbrechen weigert sich der Rat zu handeln. Nach weniger als einer Stunde besprachen sie sich dafür aus, die Menschheit für ihr hetzenden Anschuldigungen und angemäßes diplomatisches Protokoll zu tadeln. Als die Delegierten den Soll verliehen, offensichtlich begierig, darauf, das Gesehin zu vergessen, ging Botschafter Wolfach direkt auf Deho zu. Der riesige Auerdisch bot sich hinunter, bis sein schuppiges Gesicht nur noch wenige Zentimeter von Dehos entfernt war. Sein Atem war heil und roch nach Schwefel. Wollt seinen Platz kennenlernen, Kommandant, flüstert. Anstellt sicher, dass nur Deho es hören konnt, in Kolonie nach der anderen. In diesem Moment ändert sich alles. Deho erkennt, dass die Menschheit tatsächlich allein in der Galaxie war und dass die gerechtigt waren. Menschenhand kommen musst, der Aufzug vor tief unter solche beantworten Ebenen, da auf keinem öffentlichen Bauplan verzeichnet wären. Kommandant Kim Deho spürt das Gut der Erde über sich. Als sie tiefer in den unterirdischen Komplex hinabstiegen, der als geheimes militärisches Kommandozentrum der Menschheit diente, die bestanden aus dicken Betten und Stahl und waren so konstruiert, dass sie allem standhielten, was das Universum ihnen entgegengeworfen KON integriert als sich die Aufzugstüren öffneten. Betrat Deho einen Raum, in dem Lichtspannung herrscht. Der Rundkriegsraum war mit Bildschirmen und jeder Wand ausgestattet, die Sternenkarten, Koloniestandorte und Geheimdienste zeigten und ein Bild der verzweifelten Lage der Menschheit in Dürges. Anten Galaxie zeichneten,
Den zentralen holographischen Tisch on die Ranghexten Offizier alles Weich der irdischen Verteidigung streift. Admiral Choi Sung-min stand im Kopfen der Tisches. Sein Wettergerbs Gesicht war von Narben aus den ersten Alien-Kontakt-Kriegen vor 20 Jahren gezeichnet. Damals war die Menschheit naiv genug gewesen zu glauben, all-irdischen kommen in Frieden. Dies Narben erinnerten sie daran. Wie falsch sie gelegen hatten und wie viel Blut vergossen worden war, dies Lection zu lernen, reigen sie. Ihnen, sagt Sung-min Lies, und die holographisch Anzeige watcht mit geheimdienstdirksam Leben. Bei allen das Blut in den dern gefrieren liegen. Der Angriff auf die Kepler-Station war kein Zufall, war Teil eines größeren Plans, denn das Wolfig Imperium sieht Monaten auspackt. 7 weitere menschliche Kolonien wären für sogenannte Scubberungsaktionen vorgesehen. Die Außerirdischen hatten für jeden Angriff detailliert Pläne ausgearbeitet. Inklusive Zeitplänen und Zielprioritäten. Sie planten nicht nur, Menschen zu töten, sie wollten ganz Siedlungen systematisch auslöschen, in nach der anderen. Sie würden jede menschliche Präsenz außerhalb eines Sonnensystems auslöschen, erklärt Sung-min. Mit fester Stimme trotz der Schrecken seiner Schilderung, an deren Informationen zufolge sind sie ans Ausbedrohung für ihr Expansionsplan. Sie wollen unser Erd zurückdrängen und für immer hier gefangen halten. Im Raum herrscht still, wenn die Beamten diese Informationen aufnehmen. Dies waren kein willkürlichen Dualitäten, es war ein Krieg die Vernichtung, und die Menschheit war im Verlieren, bevor sie überhaupt wusste, dass sie kämpfte. In diesem Moment trat Li Junji aus dem Schatten hervor, der einzig Jubelband. Der Kepler-Station sah nun anders aus. Die Strahlenkrankheit war geheilt, doch sein Körper trug neue Spuren, rituell Narben. Da sich mit einem Stück Metall aus den Trümmern der Station in die Arm geritzt hat. Die Narbe steht für ein verlorenes Leben, ein Gesicht, das nie vergessen wird. Lass mich dienen, sagte schlicht, und sein Stimm trug die Last unvorstellbaren Verlusts. Ich heb nix mehr zu verlieren und als, wofür, ich sich zu kämpfen lohnt. Captain Euhygen stand von ihrem Platz auf. Ihr Gesicht war blass, aber entschlossen. Nur wenn ich stunden worden treffen hat sie die Nachricht erhalten, dass ihr junger Bruder, der in einer anderen abgelegenen Kolonie stationiert war, vermisst und vermutlich tot war, nachdem ihn, Wolfig Patrie seinen Sektor besucht hat. Die Galaxie hat uns genau gesehen, wo wir stehen, sagt sie, und ihr Stimme wird mit jedem Wort kraftvoller. Wir sind da draußen allein. Der Galaktische Rat wird uns nicht helfen, und sehr vermeintlichen Verbündeten würden uns nicht verteidigen. Wir können uns auf niemanden verlassen, auch auf uns selbst. Die anderen Offizier am Tisch nickten, grimmig, sie hatten die Bericht von der Ratssitzung gehört. Wie die Wörter Menschenleben als acceptable verlässt abjetten und ihr Eigendelegation für ihr Forderung nachgerechtigt gehört. Hatten, Admiral Sung-min Jingsu einer, alten Holtru in der Eck der Raums, darin befand sich etwas, das seit über einem Jahrhundert nicht mehr benutzt worden war, ein zeremonielles Messer, das seinem Ergruvator gehört hat, einem Soldaten, der in Kriegen gekämpft hat. Als Menschen nur andere Menschen täten, jit in alte Tradition, sagt Sung-min und hielt das Messer hoch, damit jeder sehen konnt. Der Blutige, wenn ein sehr vorfahren Feinden gegenüberstanden, die bedrohten, was ihnen lieb und teuer war, schworen sie einen Blutige und verpflichteten sich, bis zum Tod oder Sieg zu kämpfen, einer nach dem anderen erheben. Sich die Offizier, sie verstanden, was von ihnen verlangt wird,
Es ging nicht nur Recherche die Kepler-Station, es ging das Überleben der Menschheit. Wenn sie jetzt nicht handelten, wenn sie nicht mit aller Kraft zurückschlagen würden, würde es kein menschlichen Kolonien mehr geben, kein menschlich Erkundung, kein menschlich Zukunft im All. Sungmin wurde erst, der das Messer nahm, unser Siegen schnitte sich, in die Handfläche und ließ sein Blut auf ein klein Schäl mit tropfen wird, die vom Geburtsort der Menschheit gesammelt werden war. Ich schwör bei diesem Blut und diesem Boden, sagte Rand. In seiner Stimme lag die Last absoluter Hingabe, dass ich nicht ruhen wird, bis jedes Menschenleben gerecht ist, bis jede Bedrohung für unser Volk beseitigt ist, bis unser Kinder sicher zwischen den Sternen leben können. Als einst war Captain Hygiene an der Reihe, dann die Hölle, dann Junji und schließlich alle Physiker im Raum. Jeder sprach dieselben Wort. Jeder ließ sein Blut mit der Erde verschmelzen. Jeder widmet sein Leben einem Krieg, denn die Galaxis nahe vergessen wird, als die Zeremonie beendet war. Blickt Sungmin in den Raum und sah Gesichter, die durch ihren Eid verandert waren. Dies waren kein Friedensschütter oder Diplomaten mehr. Sie waren etwas viel Gefährliches. Wir sind das Schwert, das die Menschheit beschützt, verkündete, und sein Stimme halt wieder von den Betten machen, und wir würden es nicht einstecken. Bis die Ergürt und unser Volk in Sicherheit ist, der Krieg hat begonnen. Der Vortragauen Posten auf Rigel 7 Gold als unangreifbar. Lag mitten in einem Asteroidenfeld, geschützt durch automatisiert Verteidigungsum und besetzt mit 200 ihrer besten Krieger. Der Kommandant der Basis. Ein Veteran von Dutzenden von Eroberungen, schlief mit dem Gefühl der Sicherheit. In seiner schwebenden Festung ein Daughter ist nahe aufgewacht. Am nächsten Morgen traf ein Wolfach-Patrouillenschiff zu seiner geplanten Versorgungsfahrt ein und von nichts als verbegens Metall und gefroren Leichen vor, die durch den Weltraum trieben. Die Research Station war von innen zerrissen, ihr Waffensystem zerstört, bevor sie einen einzigen Schuss abfeuern konnten. Jeder Vortrag an Bord war tot. Doch ihr Leichen wiesen kein Spuren konventioneller Waffen auf. Sie waren durch etwas viel Persönliches gerettet worden. Mitten im Rack, das sich langsam im Vakuum der Weltraums dreht, befand sich ein kleines Metallstück. In sein Oberfläche war die Flagge Südkoreas eingraviert, zusammen mit einer einfachen Botschaft in perfekter Vortragsschrift für die Kepler-Station. Dies wurde erst Schlag des später als Ghost-Protokoll bekannten Krieges der Menschheit gegen das Wolfach Imperium. Commander Kim Dae-ho hat ihn flott zusammengestellt, weil sie die Galaxie noch nie gesehen hat. Sein Schiff basierten auf experimenteller Tarntechnologie, die in den tiefsten Tiefen der Erde entwickelt worden war und sie für feindliche Sensoren nahezu unsichtbar macht. Doch die war Geheimwaffe war nicht die Technologie, sondern die Besatzung. Jeder einzelne freiwillig für Ghost-Protokoll hat durch alvirdisch Angriff einen Mann verloren. Captain Park So-Young hat mit ansehen müssen. Weil Ulten bei den ersten Vortragangriffen starben. Lieutenant Kim Timons, Gesamtfamilie war auf einem Transportschiff gewesen, das nur als basiert wird. Die Tochter von Ingenieur Pai Jun-ho war während einer Demonstration der Wolfach-Überlegenheit vor seinen Augen getötet worden, dort es waren kein Soldaten. Die für ihr Land oder ihre Ideologie kämpfen, es waren trauernde Menschen, die die Erinnerungen Menschen kämpfen, die sie nie wiedersehen würden. Das macht sie unglaublich gefährlich, denn sie hatten nichts mehr zu verlieren und Eil zu reichen. Die Geisterflot bewegt sich wie Schatten durch den Weltraum. Schlugen vor Warnung zu unverschwund, bevor jemand reagieren konnte. Sie trafen Versorgungskonvois,
Kommunikationsrelais und isoliert Militärstützpunkt. Jeder Angriff war perfekt geplant und mit chirurgischer Precision ausgeführt. Sie blieben nie langgenig, gefasst zu werden, und sie liehen niemanden im Leben, das sich identifizieren kann. Doch der gefährlichste Teil von Ghost-Protokoll war nicht die Flot. Es war das, was Usli Junji geworden war. Der Stillwartungstechniker von der Kepler-Station hat sich freiwillig für die gefährlichste Mission überhaupt gemeldet. Das Imperium von innen zu infiltrieren. Mittels gestohlener Biotechnologie und monatelanger schmerzhafter Operationen hat Junji seine Aussichten so verändert, dass wie ein niederrangiger Verarbeiter außer. Der Prozess war qualvoll und erfordert die Transplantation von Schuppen auf sein Haut und ihn chirurgisch Veränderung seiner Nachkonstrukte, als in den Spiegel blickt. Erkannte sich selbst kaum wieder dort die die Tarnung war perfekt. Monatelang arbeitete als Techniker auf Militärstützpunkten, repariert deren Computer und wartet auf deren Kommunikationssystem. Sein Vorgesetzten behandelten in wie ein Möbelstück und nahmen seine Existenz kaum zur Kenntnis. Sie hatten keine Ahnung, dass der Stillarbeiter, der Gerd reinigt, ihr streng geheimen Militärplan herunterlädt. Jede Nacht übermittelt Junji mit Hilfe versteckter Kommunikationsjet und seiner modifizierten Körperinformationen und die Geisterflot, Truppenbügung, Versorgungsplan, Basisplan, Sicherheitscodes gab de Hoels, was erbrocht, die perfekten Angriff zu planen. Die psychologische Kriegsführung war ebenso wichtig wie die physische Sicherung. Nach jedem erfolgreichen Angriff hinterließen die Hausteams kleine koreanische Flaggen und Botschaften in perfektem Wortwerk. Manchmal waren die Botschaften schlicht, ihr habt ein sehr kinder Gettit. Manchmal waren sie konkreter, dies ist für das Transportschiff Harmony oder denkt an die Bergbaustation Alpha. Das Imperium geriet in Panik. Ihr Militärkommandant konnten nicht verstehen. Why ihr Feind immer genau wussten, wo und wann sie zuschlagen sollten. Schlimmer noch, sie konnten nicht herausfinden, wo sie angriff. Die Angriff waren so präzise und so gut geplant, zufällig Angriff zu verhindern, doch kein bekannter Feind war in der Lage, ihr Verteidigung so leicht zu durchbrechen. Der Verdacht fiel auf rivalisierende irdische Imperien. Die, Gothic beschuldigten die Kelfani, heimlich den menschlichen Widerstand zu unterstützen. Sie warfen den Gothiken vor, Informationen und die Angreifer weitergegeben zu haben. Juralt diplomatisch Beziehungen zu brechen, als sich in ihrer Führung Paranoia breit macht, genau des braucht die Menschheit, worin die Gothic Zeit und Ressourcen verschwendeten. Verite unter ihren Verbündeten zu jagen, setzt die Geisterflotte ihr tliches Werk fort. Redrauten, die einst für Wolfachschiff sicher waren, wurden zu jagdgründen, in denen raut ihr Blut mit geduldiger Entschlossenheit wie HFY-Geschichte in dort in der Galaxie flüstert man von Schiffen, die aus dem Nix auftauchten und wie Rauch verschwand. Manch nannten sie Phantom, andere glaubten, es seien die rachsüchtigen Geister ermordeter Menschen, die vom Tod zurückgekehrt waren, Gerichte zu fordern. Doch die hohen sein Lut kannten die Wahrheit. Es waren kein Geister oder Gespenster, es war etwas viel fürchterliches im Menschen, die bis in ihr Grenzen getrieben worden waren, und sie würden nicht ruhen. Bis jeder Tropfen an schuldigen Bluts gerkt war. Die Jagd hat gerade erst begonnen. Und schon wurden die Juga zugejetten. Kriegsmeister Kovac befehligt das Militär der Gothic Imperiums sieht überdreigig joren. Selbst für sein eigen Spezies war ein Ries. War wir mit grogen sein Schuppen waren von Kampfnarben übersät. Sein Kommandokammer war gefüllt mit Trophäen Roboterwelten Waffen,
Artefakten und konservierten Körperteilen von Spezies, die isgeübt hatten, sich im Entrigen Susselan. 3 Jahrzehnte lang hatte kein Niederlage erlebt. Die Kriegsfremde Vortrag war einfach und brutal. Sie erreichten ein Welt mit bewältigender Macht, zerschlugen jeden Widerstand und ordneten die Leichen ihrer Feinde in Ritualen Mustern an. Die vom Orbit aus sichtbar waren, es war psychologisch Kriegsführung in ihrer effektivsten Form an der Spezies ergeben sich lieber als das Schicksal zur Eid in dort die OCH jetzt hat zum ersten Mal in seinem Leben Angst. Die Angriff haben im Kleinen begonnen. Ein paar vermisst Patrouillen schief, beschädigt Kommunikationsrelais, bericht überwürdigt Gottesfell. Doch in den letzten Monaten war das Muster nicht mehr zu übersehen. Gemmen ist systematisch Stück für Stück sein. Imperium, und hat keine Ahnung, wo es war oder wie es sie aufhalten konnte, bericht, brüllte seinen Geheimdienste sein, einen nervösen jungen Vortag, der so schnell befördert worden war. Dass sein Vorgänger immer wieder bei den mysteriösen Angriffen starben. 3 weitere Anlagen in der letzten Wirtschaft, Kriegsmeister, stammelt der Offizier mit zitternder Stimme. Vorgeschoben Basis Gamma, Kommunikationsnotenpunkt 7 und Versorgungsdepartement sind. Keine belebenden von irgendeinem Standort. Kovacs gültig Faust krackt auf seinen Kommandotisch und liegt das verstärkt Metall. Der Springen, unmöglich. Die Stützpunkt wurden von den besten Kriegern des Imperiums beschützt. Welcher Feind kann sie so vollständig existieren, doch schon also die Frage stellt, wusste, dass die Antwort beunruhigend war. Die Angriff erfolgten nicht zufällig, sie waren so präzise, so gut koordiniert, gemmen mit detaillierten Kenntnissen der militärischen Operationen Vortex plant dies Angriff. Schlimmer noch, jeder Angriff schien sich gegen bestimmt Personen zu richten, sein besten Kommandeur, seine erfahrensten Offizier, sein brillantesten Taktiker. Sein Feind ist nicht nur sein Militäranlagen. Schnitt seinem Imperium einen Anführer nach dem anderen ab. Der Kriegsmeister siegt holographisch an seiner Angriffsort. Was sah, ihm das Blut in den Adern gefrieren. Das Muster war keineswegs zufällig, es bildet ihn perfekt. Spirali, die sich langsam der Heimatwelt der Vorfaken gehört, war immer das tat, fort nicht nur Krieg, sendet in Botschaft, was Verfeigerung für einen Krieg aus der Dunkelheit. Brüllte, und sein Stimm holt durch den Rom, Reitjuk, kommt mit Doch sein Herausforderung blieben beantwortet und die Angriff gingen WITR dort in seiner Verzweiflung traf Konovac ihn entschieden, da ihn für den Rest seines kurzen Lebens verfolgen sollte. Befahl die Hinrichtung aller menschlichen Gefangenen in Vortex Jusam, über 3000 Menschen, die bei verschiedenen Überfällen gefangen genommen worden waren. Die Hinrichtungen wurden in der ganzen Galaxis ausgestrahlt und zeigten, wie die Gefangenen auf die brutalste Art und wie skettet wurden, die man sich vorstellen kann. Kovacs Plan war einfach, wollte die mysteriösen Angreifer dazu zwingen, sich zu offenbaren, indem die Menschen bedroht, die sie angeblich beschützen wollten, rechnet damit, dass die Menschen ihr Deckung verlassen. Ihr Tarntaktiken aufgeben und ihren Mitmenschen zu Hilfe kommen würden. Stattdessen passierte etwas viel Schlimmeres. Die Angriff gingen nicht nur weiter, sie verstärkten sich sogar. Doch nun sollten sie nicht mehr nur auf Militäranlagen. Wolfe Kolonien begannen vollständig zu verschwinden. Jahrhunderte Zivilisierungen wurden über Nacht zu Trümmerfeldern. Und jedes Mal fand man die Überlebenden in denselben Ritualen mussten, die Wolfe einst bei ihren eigenen Opfern irgendwann hatten. Die Ostkolonie,
die getroffen Word, wo Neuvortag. In friedlich Bergbausiedlung mit 2 Millionen Einwohnern. Der Angriff erfolgte und Warwarning mitten im Schlaf. Als Rettungsschiff eintreffen, fanden sie die Gesamtbevölkerung tot vor. Ihr Körper waren in perfekten geometrischen Mustern eingeordnet. Die sich über den Hauptplatz der Kolonie erstreckten. Doch, es handelt sich nicht willkürlich Tangen. Jeder Körper war mit großer Sorgfalt platziert worden, so dass in Botschaft entstand, die man aus dem Orbit lesen konnte. Hat ihnen kein nicht gesehen. Wir sagen you kein. Die White Kolonie war noch schlimmer. Die Angreifer hatten sich Zeit genommen, Familien zu trennen, indem sie Kinder neben ihren Eltern in denselben Posen platzierten, in denen menschliche Familien nachworfig angegriffen gefunden worden waren. Es war, als hat jemand detailliert Fotos vom Massaker auf der Kepler Station gemacht und stellt es nun mit Vortragopfer nach. Die Galaxie beobachtet entsetzt, wie die Raubtierart. Die Seed-Generation in den Weltraum terrorisiert hat, plötzlich zerjetteten Word. Außerirdisch welche begannen, aber die mysterischen Angreifer zu tuscheln und fragten sich, ob sie die nächsten sein würden. Doch irgendwie schien jeder zu verstehen, dass dies kein willkürlich Geld war, dies war gerechtigt. Die von einer Spezies Word, die so weit getrieben worden war. Kovac fand sich in seinem eigenen Kommandobunker gefangen, umgeben von Leibwächtern, die bei jedem Schatten zu semensiken. Das Imperium, das einst ganz Sternensystem, in Angst und Schrecken versetzt hat, war nun vor Angst gelähmt, sein eigenen Untergebenen verliehen ihr Posten und flohen in die Outer Gebiet, wo sie hoffen, von den Angreifern nicht gefunden zu werden, dort die OCH tief in seinem inneren Kant Konovac die war. War Ultima sein Volk jagt, hat, unendlich Geduld und unbegrenzt Ressourcen, Word nicht aufhören, bis jeder Vortrag, der an dem Massaker, an den Menschen beteiligt war, tot war. Der Juga war zum Jegerten geworden, und es gab in der Galaxis kein Versteck mehr. Die Ritualen Todesmuster, einst das Markenzeichen der Vortrags, wurden nun gegen sie eingesetzt. Und die Botschaft war klar. Die Menschen haben ihr Lection gelernt. Die Festungsweltkurven Gold als unannehmbar. Bald in einem ausgehöhlten Asteroiden, wo sie in einem Nebel verborgen, der die meisten Sensoren blockiert. Und durch automatisiert Verteidigung geschützt, die ganz Flotten vernichten konnten, für das Wolfig Imperium war sie der Perfektort, sein geheimsten Experiment durchzuführen, fernab von neugierigen Blicken und Verfeindeten auf ein Ball. Doch Li Junji hat die menschliche Flot monatelang mit Informationen versorgt. Und was genau, wo sie finden konnte. Die Rettungsmission war für Junji in ganz persönlicher Angelegenheit. Tief in Corvins unterirdischen Laboren lagen die letzten menschlichen Gefangenen. Menschen, die nicht aus Gnade im Leben gehalten worden waren, sondern weil die Wortwissenschaftler Lebensexperten für ihr Experiment brauchten. Es waren die Überlebenden von einem Dutzend massakrierten Kolonien Menschen, die mit ansehen mussten, wie ihre Familien starben, und dann weggesetzt worden waren. Etwas noch schlimmer als dem Todi in TGEG NZUSEHE in June-GIS Team bewegt sich. Wie Geister durch das Tunnelsystem der Asteroiden. Dank seiner chirurgischen Modifikationen konnte die Sicherheitskontrolle der Wolfach passieren, ohne Alarm auslösen. Sein menschlichen Teamkollegen in gestohlenen Wartungsuniformen. Hinterher folgten. Sie hatten dies Mission wochenlang geplant, jeden Korridor studiert und jeden Watchwechsel auswendig gelernt. Das ist ein Zeichen, dass etwas ganz und gar nicht stimmt, kam. Als sie den Krankenflügel erreichten,
die Flur waren so still, erfüllt von einem Geruch. Du jedem den Magen umdref. Durch die Panzerglasscheiben der Laboratoren konnten sie gerät sehen, die foltergerät aus ein medizinisch Instrument ernen. Mein Gott, flüstert Sergeant Kim Minhao. Einer von Junges Trussen Soldaten. Was haben sie? Hier unten gemacht. Jungi antwortet nicht, da bereits wusste. Die Geheimdienste hatten von biologischen Experimenten gesprochen, aber sie persönlich mitzuerleben, war etwas anders. Die Worte hatten nicht nur menschlich Gefangen gehalten, sie hatten sie benutzt, neue Waffen, neue Krankheiten und neue Methoden, Leid zu verursachen, zu testen. Die Erstgefangen, die sie fanden, war kaum noch im Leben, sie war Lehrerin. In einer der Guerin-Kolonien gewesen, in Jungenfrau, die ihr Leben der Bildung von Kindern verschrieben hat. Nun war sie in Maschinen eingeschlossen, die langsam ihr Körperchemie veränderten und testeten, wie viel Schmerz ein Mensch ertragen konnte, bevor sein Verstand völlig zusammenbrach. Bitte, flüstert sie, als sie Junges Gesicht sah. Bitte lass es aufhören. In den tieferen Ebenen fanden sie weiter Gefangen. Das sind Menschen, die als Versuchsobjekt für Experiment benutzt worden waren, die keinem anderen Zweck dienten als der Grausamkeit. Einige waren mit Krankheiten infiziert, die maximales Leid verursachen sollten. Andere waren chirurgischen Eingriffen unterzogen worden, die sie unfähig machten zu gehen. Zu sprechen oder auch nur klar zu denken, die schlimmste Entdeckung machten. Sie jedoch im Hochsicherheitsbe, wo sie Captain Song Ji-Wurfe in die in Dotji-Wo das Haus immer Genos an der Militärakademie gewesen, ein brillanter Offizier. Der bei einem der ersten Vorträge gefangen genommen worden war. Junji hat sein Foto in Commander Dehos Personalakten gesehen, ein lächelnder junger Mann mit freundlichen Augen und einem unbeschwerten Lachen. Das Ding auf dem Labortisch sah kaum noch menschlich aus. Der Vortag hat Monat damit verbracht, ihr biologischen Waffen an ihm zu testen und zu beobachten, wie sein Körper auf verschiedene Gift und chirurgische Eingriff reagiert. Sein Gesicht war so vernarbt und entstellt, dass nicht wieder wirken war, und in seinen Augen lag der Leerblick eines Menschen, dessen Geist unheilbar gebrochen war. Tet, Mitch, flüstert Jiwu durch Lippen, bei für ein unbekanntes Experiment chirurgisch verwendet worden wären. Bitte Tet, Mitch. In diesem Moment zerbrach etwas Grundlegendes in Lee Junges Ziel. Hat bereits seine Frau und seine Tochter durch die Grausamkeit der Vorfach verloren. Doch als sah, was sie diesen Gefangenen angetan hatten Menschen, die kein Verbrechen begangen hatten, menschlich zu sein, erfüllt in ihn wat, die als übertraf. Was Jesuver empfunden hat, die Rettungsmission indeed. Genau dort, es hat keinen Sinn, Menschen zu retten, die nicht mehr zu retten wären, und es gab kein Neid gegenüber Feinden, die nur Grausamkeit kannten. Junges Team begann, sich durch die Festung zu bewegen, mit einem einzigen Ziel, sicherzustellen, dass kein Wolfach überlebt, sein Experiment fortzusetzen. Was dann geschah? Wird unter den menschlichen Streitkräften zerlegend, Junji, bewegt sich wie ein entfesselt natürlich durch die Festung. Sein menschlich Ostar erlaubt ihm, stundenlang und Pol zu kämpfen, während sein Anpassungsfähigkeit ihm erlaubt, Worte Waffen gegen sein eigenen Schöpfer einzusetzen, während Worte Krieger darauf trainiert wären, mit anderem zu kämpfen, kämpfte Junji mit der konzentrierten Entschlossenheit eines Menschen, der nichts mehr zu verlieren hat. Tet nicht nur die Woken und Wissenschaftler, sorgt dafür, dass sie verstanden, worum sie starben. Jeder Vortrag, der viel, hört die Namen der menschlichen Gefangenen,
die sie gefoltert hatten. Jeder Tat war einem bestimmten Opfer ihrer Grausamkeit gewidmet. Zu Beginn der Mission befanden sich über 3000 Soldaten in der Festung. Im Morgengrauen war niemand mehr im Leben. Junges Team hat das Annehmende Gefängnis in Grabstedt verwandelt und dabei Dieselbin. Ritualenmuster hinterlassen, die Wolfach einst in menschlichen Siedlungen in England hatten, dort die sich beversiegen, taten sie einen letzten Akt der Barmherzigkeit. Die noch bei Bewusstsein befindlichen menschlichen Gefangenen wurden vor die Wahl gestellt, ein schnelles, schmerzloses Ende ihres Leidens oder der Rücktransport zur Erde. Dort medizinische Hilfe zu erhalten. Die meisten entschieden sich für die Heimkehr, obwohl sie wussten, dass sie sich nicht vollständig von dem erholen würden, was ihnen angeboten worden war, als Junji auf die brennende Festung zurückliegt, erkannte, dass sich etwas für immer verändert hat. Der sanft Wartungstechniker der Kepler-Station war verschwunden und durch etwas Hotels und Kälteres ersetzt worden. Die Galaxie hat der Menschheit in schrecklich Lektion über den Preis der Gnade erteilt, und sie hatten sie gut gelernt. Kein Vortrag auf Korven erlädt das Morgengrauen. Und die Botschaft war klar, die Menschheit wird nicht länger zwischen Soldaten und Wissenschaftlern, zwischen Kriegern und Zivilisten unterscheiden. Jeder, der sich in der Folter von Menschen beteiligt, wird das gleiche Schicksal erleiden, unabhängig von Rang und Roll. Der Schmeltigel hat aus menschlichem Leid etwas Neues geschmiedet. Und die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. Die Heimatwelt der Vortrag war in den über 1000 Jahren ihres Bestehens nie angegriffen worden. Ihr massiven orbitalen Verteidigungsplan hatten anselige Generationen von Vorfach-Familienges schützt, und ihr mächtig Flot hat, fein stets von ihrer heiligen Welt ferngehalten. Kriegsmeister Kovac stand in seinem Kommando fest und beobachtet den friedlichen blaugrünen Planeten, der sich langsam unter ihn dreht, besorgt. Das kein Match der Galaxie die Heimat seines Volks bedrachen kann. Dann begannen sich die Stern zu bewegen, dort was fern Sternen liegt außer, entpuppt sich plötzlich als etwas viel gefährliches, 100 menschlich Schiff, die gleichzeitig ihren Tarnmodus verliehen. Sie waren die ganze Zeit da gewesen, unsichtbar, ungeduldig, und hatten oft den perfekten Moment zum Angriff gewartet. Die Geisterflot, die Wolfach Streitkraft durch die Galaxie gejagt hat, wiegt sich endlich in voller Stock. Admiral Choi Sung-min stand auf der Brücke seines Flaggschiffs, der Retribution. Unbeobachtet, wie sich sein Flot zu Angriffsformation formierte. Dies Schiff trugen die Spuren Dutzender verdeckter KMP-4, mit verschiedenen Metallen geflickt Rumpflatten, mit geborgener Alien-Technology ausgerüstet Waffensystem und Besatzungen, die monatelang im Verborgenen gekämpft hatten. Als Schiff, spricht Admiral Sung-min, verkündete durch die Flot, hielt hören wir auf, und zu verstecken, hielt binden wir einen sehr gezielten Angriff, hielt binden wir, was sie auf der Kepler-Station begonnen haben. Die erstwell menschliche Schiff traf die Wolfach-Verteidigungsplan wie ein kontrollierter Tsunami. Doch dies war nicht der chaotische Angriff, denn die meisten Spezies, versuchen würden, jedes menschliche Schiff bewegt sich präzise koordiniert, ihr künstlichen Intelligenzsystem tauschten Daten in Echtzeit aus und passten ihr Taktik sekundenschnell an. Sobald die Wolfach-Plasmakannen ihr Reichweite erreichten, änderten die menschlichen Schiffe sofort ihr Schaltfrequenzen, mehr Schaden zu absorbieren, als die Wolfach-Juger ihr traditionellen Schwarmangriff versuchten, lernten die menschlichen Punktverteidigungsges ihr Flugmuster und begannen, ihr Bewegungen vorherzusagen. Jedwam Feind abgeführt wird zu einer Lektion, die menschliche Flot verinnerlicht und konzerti,
des Öster von Kapitän in Park Sejong wird von einem schweren Vorhang-Cruiser direkt getroffen. Die Panzerung des Schiffs wird durchbrochen und die Hälfte der Besatzung wird getötet. Die Blitzreaktion war ruckzuck und eine Gruppierung gewesen. Stattdessen befahl sie ihrer verbliebenen Besatzung, die gesamte Energie aufwerfen zu lenken, und rammte ihr Beschädigungsschiff direkt in die Brücke des Wolfschiffs. Für meine Eltern schrie sie über den Kommunikationskol, als beide Schiffen einer Kugel aus überhitztem Plasma explodierten. Dies schien wiederholt sich auf dem gesamten Schlachtfeld. Menschlich Schiff. Die eigentlich zerstört wurden sollten, kämpfen weiter mit Rumpfbesatzungen und versagenden Systemen. Wenn ihr Hauptwaffen zerstört waren, nutzten sie ihr Triebwerk als Rambeck. Wurden ihr Rumpf durchbrochen, schlossen sich die überlebenden Besatzungsmitglieder in Rettungskapsel ein und führten weiter mit Handfeuerwaffen. Kriegsmeister Kovac beobachtete diese Schaustellung eine erhöhte Entschlossenheit von seiner Orbitalfestung aus und empfand etwas, das noch nie zuvor erlebt hatte, pure Angst. Sein Krieger waren tapfer und geschickt, doch sie kämpften für Raum und Ehre. Wenn die Niederlage sicher war, wurden sie sich zurückziehen und an einem anderen Tag kämpfen. Dies Menschen kämpfen mit etwas völlig anderem einer Kolten, unerbittlichen Wat, die sich wiederum Überleben nach dem Rucksack schwört, und maglich, Mamalta, Rindersusa. Wie ein anderes menschliches Schiff weiter kämpfte, obwohl seinen gesamten Vorderteil verloren hat, kein Spezies kommt so, sein Taktikoffizier, ein Veteran von 50 starrt ungläubig auf sein Bildschirm. Ihr Kampfkraft nimmt im Lauf der Gefechts tatsächlich zu. Sie lernen aus jedem Gefecht und passen sich schneller an, als unser Computer es verarbeiten kann. Die menschliche Flotte siegt nicht nur. Sie entwickelt sich der Schlacht selbst weiter. Jeder fehlgeschlagene Angriff wird sofort von seinem gemeinsamen Key-Netzwerk analysiert. Jede erfolgreiche Verteidigung wird innerhalb von Minuten abgewehrt. Es war, als würde man gegen einen Feind kämpfen, der mit jedem Augenblick intelligenter und gefährlicher wird. Lieutenant Kim Timons Jagdgeschwader war auf nur 3 Schiffe geschrumpft. Doch sie setzten ihren Angriff auf die Hauptwaffenbasis der Orbitalfestung fort. Als 10 Flügelmänner abgeschossen wurden, zog sich nicht zurück, sondern steuert mit seinem beschädigten Juger direkt in den Schildgenerator der Festung und schafft so in Luck verdienst wie ein menschliches Schiff, das ist verdienstmenschenkend, das sie ermordet haben, übermittelte als sein Schiff gegen die außerirdischen Schall prollte, Kriegsmeister Kovacs mächtig Flott brannte min herum. Sein Orbitalverteidigung brach unter dem unerbittlichen Angriff der Menschen zusammen. Zum ersten Mal in seiner langen Militärkarriere sah sich eine sichere Niederlage gegenüber. Dies waren nicht die sanftmütigen, diplomatischen Menschen, die er als Schwächling abjetten hat. Dies war etwas vielfürchtigendes Beschützer, die aber all Grenzen von Geduld und Neid hinausgetrieben wurden, während dort in seiner Verzweiflung öffnete einen direkten Kommunikationskurs zu Admiral Sung Minutes Flaggschiff. Was sind Sie? Fragte mit einer Mischung aus Angst und echter Verwirrung in der Stimme. Die Antwort kam sofort, mit einer Stimme, die so kalt war wie das Vakuum der Weltraums. Wir sind. Was du aus uns gemacht hast. Die 6 Wort, enthielten die Gesamtgeschichte der Krieges. Die Worte hatten sich ihren eigenen Erzfeind geschaffen, indem sie uns schuldig Zivilisten angriffen. Den Krieg zur Unterhaltung machten und denen gegenüber, die ihnen nichts als Freundschaft angeboten hatten, kein Neid zeigten. Sie hatten ihn friedlich Spezies am gefährlichsten Feind gemacht, den die Galaxis gesehen hat,
als die letzten Verteidigungsschiffe der Vortex am Sein festen herum explodierten. Begrifflich endlich die Wahrheit, die Menschen hatten die Schlacht nicht nur gewonnen, sie waren zu etwas geworden, das die Albtraum jeder aggressiven Spezies in der Galaxis herrschen wird. Die Erberechnung war gekommen, und sie trug ein menschliches Gesicht. Der Kriegsraum auf der Erde fühlt sich nun anders an. Diesel bin bieten Wand, diesel bin holographischen Displays, doch die Menschen, die sich den Tisch versammelt hatten, waren nicht mehr diesel Beneficier, die vor Monaten den Blutschwer geschworen hatten. Der Sieg hat sie auf ihn verändert. Die Tiefe ging aus die neuen Narben in ihren Gesichtern oder die Erschöpfung in ihren Augen. Commander Kim Dae-ho stand mittendrin und verfolgt die Berichte aus der ganzen Galaxie. Das Vorthig Imperium war am Ende. Ihr Heimatwelt lag in Trümmern, ihr Kolonien waren entweder zerstört oder verlassen, und ihr mächtige Flotte existiert nur noch als Trümmerfeld. Verstreut über ein Dutzend Sternensystem. Die Spezies, die Galaxie über 1000 Jahre lang terrorisiert hat, waren weniger als 6 Monaten an den Rand der Ausrottung gebracht worden. Doch als Dae-ho die Verlust berichtet, fühlt sich der Sieger oder ihn Niederlage an. Von der ursprünglichen Geisterflotte, die diesen Krieg begonnen hat, hatten weniger als 30% überlebt. Kapitänin Park Se-young war mit ihrer gesamten Besatzung verschwunden. Lieutenant Kim Tae-min war beim Rahmen seines Jugers in ihn feindlich Festungen ums Leben gekommen. Sergeant Kim Min-ho war von der letzten Rettungsmission nicht zurückgekehrt. Die Liste der Toten schien endlos, und jeder Name gehört jemandem, der sich freiwillig für diesen Krieg gemeldet hat. Obwohl wusste, dass die Erde vielleicht nie wiedersehen wird. Sie hatten ihr Leben nicht für Eroberung oder umgegeben, sondern für den einfachen Glauben, dass unschuldige Menschen vor Monstern geschützt werden sollten. Li Junji sah an einer Eck der Raumsue. En die Start ins Leer, der Stillwartungstechniker, der die Kepler Station überlebt hat, war verschwunden, es durch etwas, das kaum noch menschlich wirkt. Die Monat der Lebens unter den Vorthig, die chirurgischen Eingriff in seinem Körper, die Dinge, die ihn nehmender gerechtigt getan hat, wohl das hat ihn psychisch schwer getroffen. Wie viel? Fragt plötzlich mit tonloser und emotionsloser Stimme. Wie viel was? Antwortet Dae-ho sanft. Wie viel Vorthig sind noch im Leben? Die Fraging wie ihn drohung in der Luft. Geheimdienstig du Täten daraufhin, dass in der gesamten Galaxie weniger als 1 Million Vorträge im Leben wären, verstreut in abgelegenen Posten und versteckten Kolonien. Ihr Regierung war süße Mängerchen, ihr Militär zerstört, und ihr Volk floh in die Guerren Rangebiet, wo sie hoffen, von Menschen nicht gefunden zu werden. Bevor Gemmen Junges Frage beantworten konnte, aktiviert sich das Kommunikationssystem. Mit einem Notsignal der galaktischen Rates, diesel benwörterte, die menschlich todesvoll als bedauerlich wertvoll Objekten hatten, fletten nun ein Audienz bei der militärischen Führung der Menschheit. Der Rat fordert sofortig Waffenstillstand handelnd, wirkend das holographische Bild der Kelfenbotschafterin. Deren Aktaugen offensichtlich Angst zeigten, der Krieg muss beendet werden, bevor sich auf ein System ausbreitet. Admiral Yu-Hai-jin, der ihren neuen Rang durch Blut und Entschlossenheit als durch Politik verdient hat. Trat vor, sie sah anders als der Kapitän, der den Blutdruck geschworen hat, älter, härter, gezeichnet von der Last der Befehlenskeidungen, die tausend von Menschenleben gekostet hatten. Der Rat hat die Chance, diesen Krieg zu beenden. Bevor begann, sagt Sikol, hat sich auf die Seite der Mörder gestellt, nicht auf die der Opfer. It,
für die Botschafterin fort, ist im Brachvorvers Weiflen. Der Jubel ben Vortrag Verrung mit bedingungslos kapitulieren. Sie ist bereit, Reparationen, Territorium und Eils, was sie verlangen, anzubieten. Die Ironie inching niemandem im Raum. Diesel ben Vorfug, die Menschheit als Weich, Creaturen verspottet hatten, fletten nun need, die Species, die menschlich Kinder in Ritual Todesmuster eingeordnet hatten, flett nun ihr eigens Leben, doch die Frage, die sie beschäftigt, kam von Hygiene selbst, one word gerechtiget zu Rache, one word Rache zu Volkermord, in Rom, herrscht still, also über die Folgen nachdachten. Sie hatten die Macht, die Worte vollständig auszulassen und sicherzustellen. Das kein Menschenkind jemals wieder die Schrecken der Kepler-Station erleben musst. Doch das wird sie zu denselben Monster machen, für deren Vernichtung sie gekämpft hatten. De hodacht denn das Versprechen. Das Junji in den Ruinen der Kepler-Station gegeben hat, sie werden dafür bühen. Der Vortag hat geantwortet. Ihr Reich war zerstört, ihr Volk zerstreut und zerschlagen. Aber wo das Geniag, kann dies jemals Geniag sein, wenn man es mit 50.000 unschuldigen Leben erwog, Sir. Sagt Oberstleutnant bei John Ho, der Geheimdienstofficer. Flott, wir halten Capitulation-Meldungen aus allen verbliebenen Vortragssiedlungen. Sie bieten an, ihr Kriegsverbrecher auszuliefern, Reparationen zu zahlen und Bedingungen zu akzeptieren, die wir diktieren. Die Entscheidung, würde sie standen, war einfach und schrecklich. Sie konnten die Capitulation akzeptieren und versuchen, einen Weg zum Frieden zu finden, oder sie konnten wählen, was im Vortag begonnen hat, und sie vollständig vernichten. Beide Entscheidungen würden nicht nur den Ausgang dieses Krieges bestimmen, sondern auch, was aus der Menschheit im All werden wird, als der Ho im Raum die Gesichter seiner Offizierskameraden betracht. It wird ihm klar, dass dies der Preis der war. Ein Sieg im Krieg war leicht, verglichen mit der Entscheidung, was man mit diesem Sieg anfangen sollte. Sie waren in der Verteidigung ihres Volks zu etwas Mächtigem und Gefährlichem geworden. Doch nun mussten sie sich entscheiden, ob sie Monster bleiben oder versuchen wollten, wieder menschlich zu werden. Die ganz Galaxis beobachtet und wartet darauf, was die aus den Schatten hervorgetretenen Spezies mit der schrecklichen Macht anstellen wird. Die sie sich durch Blut und Opfer erwerben, hat die Zeremonie von genau ein Jahr nach der Kapitulation der letzte Vortrag auf einem Hügel oberhalb der Stadt statt, wo die Anführer der Menschheit ihren Blutschwur geschworen hatten. 50.000 Lehrstuhl standen in perfekten Reihen. Auf dem Platz, jeder einzeln repräsentiert ein Menschenleben, das durch außerirdische Aggression verloren gegangen war. Die Stuhl waren zu den Sternen gerichtet, als würden die Toten noch immer über die Lebenden wachen. Dort Commander Kim Dae-ho stand im Podium und hielt ihn Namenslist in der Hand. Deren Zusammenstellung Monat gedauert hat, jeder Mensch, der auf der Kepler-Station gestorben war, jedes Besatzungsmitglied, das bei den Operationen der Geisterflotte verloren gegangen war, jeder Gefangen, der in den Wolfeklaboren gelitten hat. All ihre Wort hut gedacht werden. Die Galaxie hat sich in dem Jahr seit Kriegsentwellig verändert. Das Wolfek-Imperium war verschwunden, sein Jubel ben Bevölkerung auf entlegene Welten verstreut, wo sie unter strenger menschlicher Aufsicht lebt, doch noch wichtiger war. Das geht an der Spezies in der Galaxie nun verstand, wo sie die Menschheit fähig war. Wenn ihr kinder bedroht wären, Admiral Choi Sung-min hat die neuen Protokoll von der kommende Zentral in den Ruinen der Wolfek Heimatwelt aus erlassen.
Die Botschaft war einfach und eindeutig. Die Menschheit wird sich nie wieder auf den Schatz fremde Regierungen verlassen. Die Spezies, die menschlich Zivilisten Angriff, wird völlig ausgelöscht werden, nicht durch den ehrenhaften Kampf, bei den Soldaten gegen Soldaten kämpfen, sondern durch die Village-Vernichtung, die Eintracht. Wenn ein schutzbedürftig Spezies über all Grenzen hinaus getrieben wird, die Protokoll werden als Kepler-Doktrin bezeichnet, und jede irdische Regierung in der Galaxie hat Kopien erhalten. Das Dokument waren einfache, klare Sprache verfasst, die keinen Raum für Fehlinterpretation ließ. Der Angriff auf menschlich Zivilisten durch eine irdische Spezies wird zur vollständigen Ausrottung dieser Spezies führen. Es wird keine Verhandlungen geben, kein Berufen auf das Galaktische Gesetz und kein Neid. Dies ist kein Drohung, dies ist ein Versprechen. Legiungi leitet nun das Geheimdienstnetzwerk der Menschheit von einer Einrichtung aus, die offiziell nicht existiert. Der Stillwartungsingenieur der Kepler-Station war so etwas geworden, was die Galaxis noch nie zuvor gesehen hat. Ein Mensch, der nicht für persönlichen Ruhm oder nationale Eroberung kämpfte, sondern für das einfache Prinzip, dass unschuldige Menschen in Frieden leben sollten. Sein Agentennetzwerk operiert im gesamten irdischen Raum und beobachtet und lauscht auf Anzeichen einer menschlichen Stimmung, die so gut führen kann. Sie waren kein Spione im herkömmlichen Sinn, sie waren Wächter und stellten sicher, dass keine irdische Spezies jemals wieder den Fehler beging, Menschen für schwach oder hilflos zu halten. Der Galaktische Rat existiert noch, doch sein Macht war gebrochen. Die Spezies, die einst menschlich Sorgen als hetzerisch Anschuldigungen abjetten hat, schickt nun diplomatisch Geschenk in die Erde und wird sorgfältig Jede Politik, die als Bedrohung menschlicher Interessen angesehen werden kann. Sie hatten so spät gelernt, dass die Geduld der Menschheit, wenn sie erst einmal erschöpft war, nie wiederkehren wird, als Deho begann, die Namen der Toten zu verlesen. Schuld sein Stimm über den Gedenplatz und wird in jede menschliche Siedlung der Galaxie übertragen. Jeder Name wird deutlich und mit Respekt ausgesprochen. Mutter und Wörter Kinder und Großeltern, Arbeiter, Lehrer und Künstler, die nix an Rechtsketten hatten, aus sich irdischer Aggression in den Weg zu stellen. Park Min-Jung, 7 Jahre alt, starb an der Kepler-Station, als sie ihren kleinen Bruder verteidigt. Kim Sang-ho, 43 Jahre alt, Bergbauingenieur, starb beim Versuch, in Warnung an andere Kolonien zu senden. Lee Soo-jin, 19 Jahre alt, Student, starb bei den Laborexperiment auf Korven. Die List ließ sich stundenlang fortsetzen, doch niemand ging. Dies war nicht nur ein Gedenkfeier, es war ein Erinnerung daran, woran sich die Menschheit von friedlichen Entdeckern zur gefürchtetsten Militärmacht der Galaxis entwickelt hat. Als der letzte Name ausgesprochen wird, blickt Deho zu den Sternen auf, die gerade im Abendhimmel sichtbar wurden. Wurde Drauen beobachtet und irdische Regierungen die Zeremonie und erinnerten sich daran, was mit der letzten Spezies geschehen war, die menschliche Entschlossenheit unterschätzt hat. Nie wieder wurden die Kinder der Menschheit ungerecht sterben, wirken die mit der Stimme seiner absoluten Entschlossenheit. Wir haben der Galaxis gesehen, was aus uns wird, wenn wir über unsere Grenzen hinaus getrieben wurden. Wir haben diesen Weg nicht gewählt, aber wir werden ihn so lang gehen, wie es täglich ist. Diejenigen zu schützen, die sich nicht selbst schützen können, erhielten Anblick auf die leeren Stuhl, die so viel Wollust und so viel Lieb symbolisierten, und sehr fein sollen sich in diesen Tag erinnern, sie sollen sich daran erinnern, dass die Menschheit nicht von Natur aus großem ist,
sondern das wir absolut rücksichtslos sind, wenn unsere Familien bedroht werden. Wir bieten ihnen Freundschaft an, die uns mit Respekt behandeln, über denen, die unseren unschuldigen Schaden zufügen, versprechen wir uns Raten. Die Zeremonie indeed in still. Doch die Botschaft war in der ganzen Galaxie klar. Die Menschheit hat einen schrecklichen Preis für die harten Realitäten der interstellaren Politik bezahlt, aber sie hat ihr Lection gelernt. Sie wird sich nicht länger auf die niederirdische oder galaktische Gesetze verlassen, ihr Wohl zu schützen. Sie waren zu ihren eigenen Beschützern geworden. Und die Stern selbst schienen die neue Ordnung anzuerkennen. Im kalten Vakuum der Weltraums, inmitten von Spezies, die jahrtausendlang durch Angst geherrscht hatten, war ein Neusrautier aufgetaucht eins, das nicht für die Eroberung kämpfte, sondern für das schlichtrechte Kinder, sicher in den Armen ihrer Eltern aufzuwachsen. Die Galaxis wird nie vergessen, was geschah, als dieses Recht bedroht wird, und die Menschheit wird nie wieder darauf vertrauen, dass jemand anders es bewagt.